My sincere greetings to everyone. And after, I think around 4 Saturdays, the absence from this gathering, and I'm very glad being able to start to resume this gathering and to continue to read this beautiful text to help us to nurture the altruistic awakened mind, to benefit to ourselves and to benefit to the others, not only right here and now, but also for the long term. And with these greetings, we will start this gathering as always with the recitation of refuge and the Bodhichitta lines. And as we all know, the purpose of the recitation, these 4 lines, 3 times, is verbally saying the lines, any language, in Tibetan that we chant, or in English or in Vietnamese individually, the mentally bringing, the mind taking refuge to the Buddha as a teacher, as a mentor, all the time to remember as a follower of the teachings of the Buddha, our teacher or the mentor is the Buddha, this fully awakened being, and taking refuge to the Dharma, the teachings that Buddha had given, as a actual means and methods to apply in our daily lives. What kind of professional work that we do or retired, but try to apply the teachings, concentration, ethics, and wisdom. Try to live our lives with these 3, the 3 important elements in our lives. And then taking refuge to the Sangha as those living beings, those our friends who at least try to live their life close to the teachings of the Buddha, whether they are Buddhists or not, people who live their life, try to live their life close to the teachings of the Buddha. That means very deliberately, very intentionally not harm others, others' lives, others' mental, states, others' possessions, others' environments. And whenever opportunity arises, try to help, try to support living beings, whoever they are, close friends, close family members, or someone we never met before, or someone who is also not very pleasant to us or to our families. But, very deliberately, intentionally try to live
And that is what the essence of the teachings of the Buddha is in those two. Intentionally not cause harm to others, and very deliberately to support well-beings of others. If somebody is living his or her life in that manner, that is Sangha. Whether they are wearing Buddhist robes or not, doesn't matter. External robes is just piece of cloth, not that much. It is the internal, those qualities. So treat them, these great beings, as a spiritual friends, that whom we can look up. So hold that, the mind taking refuge in three jewels all the time to remind ourselves. And that's the purpose of, why we start this gathering with the recitation of refuge. And also bodhicitta, the altruistic awakened mind which very genuinely, sincerely concerns or cares well-beings of others, whoever they are, immediately and also for the long term. And, it is very, for me, I myself don't have that kind of, what you call the qualities or the realizations, but very happy to say these words to the people who are genuinely, sincerely, interested and put into practice. So like, the leading, having this, gathering is always, one of the events in the week I look forward. My other works are sometimes difficult. I won't say look forward, but I need to drag myself to done it, to be there. But this one, very, very much, I look forward. So the reason is, at least to say these words to these meaningful, the mental qualities, mind taking refuge, and bodhicitta as a follower of the teachings of the Buddha. So after the translation, we will say the refuge and bodhicitta. So bring those two minds at the forefront of our mental states and try to live our lives day, night with these two minds, regardless of externally, internally, whatever challenges are there. Challenges are part of our current existence. If our current existence did not have the challenges, then we don't need to, work hard to practice the Dharma. Main reasons to practice Dharma is, at least for the time being, to reduce those challenges and also to look forward for the long term, to overcome the root of those challenges. So not to be very overwhelmed, or not to be very despair because of there are lots of challenges collectively and also individually. Live with, as a Buddhist, as a follower of the teachings of the Buddha, live with these two minds.
as much as we can during the day and night. So we will say those lines after translation. Và sau tôi đến thứ bảy vừa rồi, và hôm nay chúng ta được sự thầy thật là vui mừng để sự làm việc cùng với đại chúng chúng ta cùng. Lisa, your sound is quite low. Sorry. No, very, very difficult to hear. Okay. Can you hear me clearly now? Yeah, very good now. Con xin tự nhiên. In your eyes. Thầy xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và sau 4 buổi thứ bảy vừa qua mà chúng ta đã không có buổi pháp thoại, thầy thật là vui mừng để trở lại cùng với đại chúng để chúng ta có thể tu học về tác ẩn thất nghiệp này, và đồng thời để giúp cho chúng ta để trữ dưỡng được tâm tỉnh thức vị tha, để đem lại lợi lạc cho bản thân cũng như cho chúng sinh, không những chỉ hiện tại ở đây và ngay bây giờ mà trong những việc dài lâu. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu vì các bạn hôm nay như thường lệ, chúng ta bắt đầu với trì tụng dòng kệ duy thiên và khai triển tâm bồ đề. Như tất cả đại chúng đều biết, mục đích của chúng ta trì tụng với cái dòng kệ này 3 lần là để về phần ngôn từ. Cho dù chúng ta trì tụng bằng bất kỳ những ngôn ngữ nào, về tiếng Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, thì về phần tâm ý chúng ta hướng về sự nương tựa quy y nơi Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Và trong suốt những thời gian, chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, và Đức Phật là vị thầy, là đấng tỉnh thức trọn vẹn. Và chúng ta quy y nơi Pháp là những giáo lý, những lời chỉ dạy của Đức Phật, là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù là chúng ta đang làm việc những cái việc gì, hay là chúng ta là những người đã về hưu, nhưng chúng ta hãy cố gắng áp dụng giới, định và tuệ, và chúng ta cố gắng sống với 3 yếu tố quan trọng này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn về tâm linh của mình để hỗ trợ cho chúng ta, những người ít ra cố gắng sống gần với giáo lý của Đức Phật, cho dù người đó là một Phật tử hay không phải là Phật tử, nhưng mà người đó có ý định không những người khác về Phật, không hãm hại về mạng sống của những chúng sinh khác, những tâm ý của chúng sinh khác, của cả môi trường của chúng sinh khác. Và bất cứ khi nào mà cơ hội xảy đến, chúng ta hãy cố gắng để
Ờ, và những người được gọi là tăng đoàn đó cố gắng hỗ trợ bất kỳ những ai, cho dù những người đó là những người thân, gia đình, những người không quen, hay những người mà ngay không có được tốt với chính bản thân của chúng ta hay gia đình của chúng ta. Và đó là giáo lý, là trọng tâm giáo lý của Đức Phật. Có hai điều, đó là ý định không nặng người khác, và nếu có thể hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Và nếu một người sống cuộc đời như vậy, hay gọi là chúng ta gọi là sangha, là những tăng đoàn, cho dù là người đó có mang họ mang áo cà sa hay không, bởi vì áo chỉ là à, một mảnh vải. Điều quan trọng là về bên trong, những cái những điều, những người đó, những người có những phẩm hạnh về bên trong, thì chúng ta nên xem đó là những người bạn hỗ trợ về tâm linh, thì chúng ta hãy nhìn như giờ tấm gương sáng. Và như vậy chúng ta hãy hiểu tâm thương yêu nơi tam bảo trong suốt tất cả những thời gian, và đó là mục đích của chúng ta trì tụng. Và đồng thời tâm tịnh thức vị tha bồ đề là một trạng thái tâm bần tâm chân thật đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho những nhu cầu cần thiết hiện tại cũng như mục dài lâu của chúng sinh. Đối với thầy, riêng thầy không có những phản hành như vậy, những cái sự thực chứng như vậy, nhưng mà khi mà thầy nói những điều này đối với chúng, những người mà có những cái sự chú tâm một cách thành thật về bộ đề này, và khi mà được tham dự một buổi pháp thoại như vậy, đây là một trong những sự kiện ở trong tuần mà thầy mong đã được gặp được gặp hay là chủ trì. Những công chuyện khác đôi khi cũng khó khăn, có những công chuyện thầy cần phải cố gắng để mà nói là mình phải cần làm để thực hiện những gì đó. Nhưng những buổi pháp như vậy, thầy thật sự là rất là mong để gặp thêm chúng. Nói đến những dòng tử và như vậy khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ đi tam bảo và khai triển bồ đề tâm, chúng ta hãy nghĩ đến cái ý nghĩa của dòng kệ này là những người nói theo giáo lý của Đức Phật, và chúng ta đem hai trạng thái tâm này là trạng thái tâm ưu tiên hàng đầu, và chúng ta cố gắng sống cuộc đời của mình dựa trên những hai trạng thái tâm này, cho dù là hiện tại chúng ta có những khó khăn thử thách như thế nào. Bởi vì thầy nói rằng là những khó khăn thử thách là một phần của cái sự hiện hữu tồn tại mang thân người của chúng ta. Nếu không có những cái sự khó khăn thử thách này, chúng ta không cần phải tu tập Phật pháp. Cái lý do thực khiến là chúng ta tu tập Phật pháp là để làm hiểu những khó khăn thử thách này, và đồng thời cũng để vượt qua những cội rễ của những khó khăn thử thách này. Và như vậy chúng ta hãy cùng thầy trì tụng 4 dòng tụng này. Sanje chöda tsoji chonanda chanjo pardo tani gyapso che dagi jinso jibe tsonamanji dola penje sanje chobara sho. Sanje chedan tsoje chonamada chanjo pardo dane gyapso che dage jinso jibe tsonamanje dola penje sanje drobara.
Sanje Cheda Soji Chonamada Chanjo Pardo Dane Kyabso Che Dagi Jinso Jibe Chonamaji Dola Penje Sanje Dobara Sho. Mind taking refuge in three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, and the altruistic awakened mind, Bodhichitta, as our main motivations, not only to join this gathering, but also to live our everyday lives. And with these two precious minds, now I will say the Buddha-Amitabha mantra, Om Amitabha Re. While I'm saying the mantra, we all hold loving kindness and great compassion, as strong as possible from our heart. And this loving kindness and great compassion we will express towards all living beings, starting upon ourselves, our loved ones, close members, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And in particularly those sentient beings, those human beings who are going through physically and mentally very obvious, the difficulties due to, natural disasters or man-made disasters such as war, famines, or, the physical health difficulties or mental difficulties or so forth, particularly expressed towards those living beings who are going through very obvious challenges. And strongly imagine that our loving kindness and great compassion that we express towards living beings reach, at all sentient beings who need these, kind of what you call the mental supports. Với tâm như tâm nhỏ, hợp tác Phật tăng và tâm tỉnh thức vị tha là những tôi tự yếu, và không những để cho chúng ta tham dự mà đồng thời để cho chúng ta sống của người. Và với hai trạng thái tâm đến đó này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy ông đại tướng của Đức Phật đi rằng trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng từ bi càng mãnh liệt càng tốt từ ở trong phần đáy lòng của mình, và chúng ta bày tỏ đến tất chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình đến người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ mới được đến đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những khó khăn hoặc là tự nhiên như là thiên tai hay những thảm họa do con người gây ra, như là chiến tranh, nạn đói, hay là có những vấn đề về sức khỏe cũng như những vấn đề về tinh thần,
chúng ta hãy bày tỏ đến tất cả những chúng sinh đó, và chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng là lòng tự ái và lòng đại bi của chúng ta bày tỏ đến đó, dẫn đến và giao tiếp đến tất cả chúng sinh, và cụ thể rằng những chúng sinh đang trải qua một thời gian khó khăn cũng như là cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Shi Omo Me Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Me Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re
Ame Dewa She Omo Ame Dewa She. Oh, yeah. Thank you. And as I briefly mentioned earlier, the text that we are reading is the Guide to the Bodhisattva's Way of Life, or there are slightly different translations. The title of the text, there are some slightly different translations there, written by these great Indian masters, that we can tell, how amazing that Shantideva, this great Indian master, is from his writings. And as I, myself, when I choose to read this text, and while preparing the Saturday's gathering, reading the text, always feel the reason that we are reading this text is really to nurture in Tibetan it is called, in general, not necessarily very precisely bodhicitta, but in the Tibetan there's a particular term which is called Shenpen. Shen is others. Pen is, to benefit or to support. Sem is the mind. Shenpen is Sem, the mind which want to serve others. That doesn't mean to neglect one's own needs. If we are, through the training with the skillful means, if we are able to nurture this, bodhicitta, then this will not, neglect our own needs. Not neglect our own needs right here and now in our everyday needs, but also it will not let down our long-term needs. In fact, completely opposite. So therefore, the text that we are reading, and particularly the first chapter that we are reading, is, as much as we can, while we are reading the different verses from this chapter, try to understand not only intellectually, but from the heart, try to understand the benefits, the usefulness of nurturing this mind within our mental continuum. Or if I put it another way, turn or tune our current, this mind, into altruistic awakened mind. How much benefits that we will experience by doing that. So psychologically, I'm sure I've mentioned this many times, but to remind once again, to remind ourselves, psychologically, if we are deeply convinced from our heart the benefits of having nurturing bodhicitta, the altruistic awakened mind, or turning our current mind into the altruistic awakened mind, if we are fully convinced the benefits, then we will do it. Currently, like many of us,
like I'm talking about myself, though due to listening, heard from those great teachers and read these texts many times, and there's some sort of some kind of feeling, but not fully convinced. That is why holding back. So the purpose of reading the text in general, or bit by bit, I hope we are able to read entire 10 chapters, or in particularly reading this first chapter. Chapter itself is called Benefits of the Bodhichitta. While we are reading this chapter, always try to, reconnect our mind. What are the benefits to myself, to others? There's nothing to feel, what are the benefits to cultivating bodhicitta to myself. That not necessarily, if we feel to myself, not necessarily self-centered mind. If it is led by the self-centered mind, what's the benefit to myself, then it is not right. But just having that thought, what is the benefit to myself, cultivation of the bodhicitta, there's nothing wrong. Dāgdāng shendun dubletu, when we are holding, the bodhicitta, which we discussed one of our Saturday, previous Saturdays, when we hold morning with the prayer bodhicitta, there is one verse, the end of the verse, last two lines, it says like this: Dāgdāng shendun dubletu. Dāg means myself, shen means others, tön means purpose, dubletu, in order to accomplish oneself and others, welfare of myself and others. Dāgdāng shendun dubletu, tengne changchuk semjeto. From now on, teng means now on, right here now. Tengne, from now on, I will hold the bodhicitta. Tengne changchuk semjeto. And that's very clearly stated. So therefore, they always try to remember the purpose of the reading this text, and particularly this chapter, and during the week, during the day, before going to bed, just as I mentioned before, one or two verses which clearly, although all the verses are very clearly explained by Shantideva, the benefits, but within those verses that you feel, that is really something, inspires me, and hold that verse. Say it verbally, hear it, what you are saying, think. So that is what we are going to do during these classes. Như Thầy đã nhắc cho chúng ta trước đây, quyển kinh luận mà chúng ta đang được tu học đó là Nhập Bồ Tát Hạnh, và đã được viết bởi một bậc đại sư người Ấn Độ, Ngài Tại Tịch Thiên. Và chúng ta cũng biết được là Ngài tuyệt vời, Ngài rất là hay như thế nào khi chúng ta đọc những đoạn kệ này. Và bản thân của Thầy, khi Thầy chuẩn bị để mà có buổi pháp thoại, thì Thầy luôn luôn cảm thấy rằng là khi đọc quyển kinh luận này thì thật sự
là để trưởng dưỡng cho chúng ta một cái tâm mà ở trong tiếng Tây Tạng gọi là Shenfen Kisem, mà thường thường ở tiếng Anh chúng ta nói là về tâm Bồ Đề. Nhưng mà trong từ tiếng Tây Tạng, Shen là những người khác, Pen là sự giúp đỡ hay hỗ trợ, và Kisem, Sem là tâm. Như vậy đó là tâm để vì lợi lạc của người khác hay vì lợi lạc của chúng sinh. Điều này không có nghĩa rằng là chúng ta làm ngơ đến lợi lạc của bản thân, mà ở đây qua những cái ý nghĩa này là chúng ta có thể trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề, mà chúng ta không có làm ngơ những nhu cầu của bản thân trong cuộc sống hàng ngày cũng như mục đích dài lâu của chúng ta. Mà thầy nói rằng là thật sự ra những điều này là hoàn toàn trái ngược lại. Do đó, quyển kinh luận mà chúng ta đang được tu học, cụ thể rằng là chương 1 mà chúng ta đang được tu học, và trong khi mà chúng ta tu học điều này, chúng ta hãy cố gắng để hiểu được không những ở trên phương diện tri thức, mà thầy nhắc rằng là hiểu được từ ở trong tận đáy lòng của mình những lợi lạc của việc có tâm tỉnh thức vị tha này ở trong dòng tâm thức của mình. Nói cách khác, để mà xoay chuyển, để mà chuyển hướng cái trạng thái tâm hiện tại của chúng ta trở thành một tâm tỉnh thức vị tha, những lợi lạc của những điều này. Khi nói về phần psychology hay phần tâm lý học, nếu mà chúng ta thật sự được thuyết phục một cách sâu sắc về lợi lạc của tâm Bồ Đề, cái đó thầy nói rằng là chúng ta sẽ thực hiện, sẽ tu tập. Hiện tại nhiều trong số chúng ta, thầy đang nói về chính thầy. Mặc dù chúng ta nghe được nhiều những lời giảng dạy về tâm Bồ Đề này từ những bậc thầy từ ái, và cũng như chúng ta đã đọc được quyển kinh luận tác phẩm này thật là nhiều lần, nhưng mà ở trong sâu chúng ta hiểu một phần nào đó, nhưng mà chúng ta không được hoàn toàn thuyết phục. Thì dần dần mỗi từng chút ít, thầy hy vọng rằng chúng ta có thể được tu học toàn bộ 10 chương ở trong tác phẩm này, hay ở trong chương 1 này đang nói về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Khi đọc những điều này, chúng ta luôn luôn hãy có cái sự kết nối những lợi lạc nào của khi chúng ta trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề, những lợi lạc nào cho bản thân của mình cũng như cho những người khác. Và ở đây thầy nói rằng đây không phải, khi chúng ta nói đến lợi lạc cho bản thân, không phải là chúng ta đang nói đến một cái tâm tự coi mình là trung tâm. Nhưng mà khi chúng ta nói đến lợi lạc trong bản thân, khi chúng ta tu dưỡng tâm Bồ Đề, thì thầy nói rằng là không có điều gì sai trái cả. Mà ở trong thầy không nói rõ là một đoạn kệ nào, nhưng mà có 2 dòng cuối trong tiếng Tây Tạng mà thầy muốn trích ra, nói rằng Đắc tăng sen tuyên trục lê trù. Thì Đắc là tôi cho chính bản thân, và sen là những người khác, và tuyên là vì lợi lạc, vì phúc lợi của bản thân của mình và cũng như của những người khác hay là của chúng sinh. Và dòng thứ nhì nói rằng Tenne trang chúc xem kỳ trục. Tenne là từ bây giờ trở đi thì tôi sẽ nguyện giữ hay duy trì hay khai triển tâm Bồ Đề. Thầy nói rằng là tất cả những đoạn kệ ở trong kinh luận hay trong tác phẩm của Ngài Đại Tịch Thiên đều nói về những ước nguyện về tâm Bồ Đề tâm. Nhưng mà thầy nói rằng có những đoạn kệ nó sẽ ăn sâu vào chúng ta, là chạm vào chúng ta sâu hơn nữa, thì chúng ta hãy chọn những cái kệ đó, và chúng ta hãy cứ đọc những đề đó và nghĩ về điều đó. Và đó là những gì chúng ta cần phải làm khi chúng ta đang tham dự nghe pháp thoại, để mà chúng ta có thể khai triển được tâm Bồ Đề này. Oh, yeah. So now, I think we read up to verse 20, the first chapter, verse 25. I may have touched briefly verse 26. I can't remember very clearly.
I left my brief notes that last class we did in London, while I was in London. I left that notes in there. Anyway, I will briefly, say the verse 26, which is very beautiful verse. The saying the in our own tiny bit, that kind of understanding of pain or the difficulties of other living beings. That can be just one person. For example, the other day, while I was coming down from Dharamsala to here, Bodh Gaya, and at the Delhi railway station, while I was waiting the taxi, and there was a young Indian lady having 3 or 4 very small children, and they're very obvious looking at their face, really lacking even the basic their needs, like a food or drink or like that. And I just managed to give very little. When I gave few, the rupees, the faces of the mother and those 3, I think there are three children, just very completely that change within a few seconds. What I gave is not something enormous, but small. And just receiving that, their faces completely changed into like a very joyful. And, that is how, I'm not saying I had a great compassion or anything like that, but it just in that kind of very simple, the tiny bit, the understanding of others' pain and try to relieve that very temporary pain, the receivers, have this tremendous sense of joy, that's what I've noticed. I mean, of course, it don't last that long, just maybe a few minutes. After that, they maybe look at another generosity or giver. But that's what here, the verse 26, first 2 lines, is saying. This pain, dispelling the drought, this cause of joy. Anyway, whether I read in English or not, in Tibetan, that's what I've understood. And they're also reading some of the commentaries. Just out of our compassion, try to help to dispel as temporary sort of what you call the pains. That creates tremendous sense of joy to the receiver. And the last 2 lines, then saying this, the precious body mind, precious, this altruistic awakened mind, if we are able to turn our current mind into altruistic awakened mind, then, the benefits, or here in Tibetan terms, sunam, or translated here, merits, whether we say merits or benefits, is enormous, not just, to ourselves, not just to people, living beings who share our lives, or for the further, living beings. The benefits is enormous right here and now in the long term. And that's what here, this verse 26 is, trying to compare, the simple act out of compassion, being able to relieve, being able to release all the, certain difficulties. If that is, is something very joyful to the receiver or the living beings, then if we are able to cultivate bodhicitta, then
there's no comparison. The benefits is enormous. So these are something, what more I read, closely read again and again, and read the commentaries and try to think, the Shantideva's these verses, some are very, what you call the nice, easy to understand through the examples that he gave again and again, different examples. Or sometimes he, compares something that we can understand, and this is what, this verse 26, which is very, not that difficult to understand, although difficult to do the action, difficult to act, but not that difficult to understand the meaning. Mhm. Bây giờ chúng ta đi qua đoạn kệ thứ 26. Thầy không nhớ rằng là thầy có giảng cho chúng ta một cách ngắn gọn về đoạn kệ 26 hồi lần trước hay không. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ nói về đoạn kệ 26. Đoạn kệ 26 nói rằng: như ngọc báu trần gian không khác, bồ đề tâm an lạc cho đời, thuốc màu đau khổ nhẹ vơi, cội nguồn hạnh phúc không lời nào đo. Và ở đây là để cho chúng ta hiểu về những cái nỗi đau đớn hay những đau khổ hay khó khăn của những người khác. Và nỗi đau khổ hay khó khăn này có thể là của một người hay của nhiều người. Thầy đưa một ví dụ. Trên đường mấy ngày trước, thầy đi từ Dharamsala về đến Bồ Đề Đạo Tràng. Thì khi thầy đi đến ở Delhi, thì thầy có gặp được một người phụ nữ trẻ, người Ấn Độ, có khoảng 3 hay 4 đứa con. Thầy nói đây 3 đứa con. Và khi mà nhìn mặt những người này thì thầy thấy rõ ràng ở trên nét mặt là thiếu thực phẩm hay thiếu nước. Và thầy đã giúp họ một chút ít. Và khi mà Ngài đưa ra để mà giúp họ chút ít, thì cái người phụ nữ này cũng như con của cô ta, thì trong trên cái khuôn mặt nó rạng rỡ những niềm vui. Thì thầy nói rằng khi thầy cho thì thầy chỉ cho được có một chút ít, chứ thầy không có khả năng để cho nhiều. Nhưng mà đây không nói ở đây là với thầy có lòng từ bi hay là điều này điều nọ, nhưng mà để mà cho chúng ta cố gắng để hiểu thấu được rằng khi mà làm giảm được ít nhiều nỗi đau khổ của người khác thì đã đem đến cho người khác ít nhiều những niềm vui. Những niềm vui ở đây có thể không kéo dài, có thể chỉ vài phút, và cái người phụ nữ và đứa con khác lại đi tìm một người khác để mà có cái sự hỗ trợ giúp nhiều hơn. Và do lòng từ bi, thì chúng ta trong cái đoạn kệ này nói rằng là chúng ta hãy cố gắng để mà làm xoa dịu những nỗi khổ, và từ xoa dịu những nỗi khổ thì nó sẽ đem đến những cái niềm vui cho những người khác. Đây là hai dòng kệ đầu bằng tiếng Tây Tạng nói như vậy. Hai dòng kệ cuối của đoạn kệ 26 nói rằng nếu chúng ta có khả năng để mà thay đổi trạng thái tâm hiện tại của mình mà chuyển thành tâm tỉnh thức vị tha, thì ở trong tiếng Tây Tạng từ số nam mà tiếng Việt chúng ta còn không thấy ở đây. Số nam ở đây là công đức thì cũng có thể chúng ta cũng tương tự để dùng để giải thích về cái lợi lạc. Thì cái lợi lạc mà có tâm bồ đề nó sẽ càng lớn bao nhiêu nữa, và không những để giúp ích cho hiện tại và ngay bây giờ mà cho mục đích dài lâu. Như vậy đoạn kệ 26 chúng ta hãy cố gắng để mà so sánh với một cái hành động đơn giản hay nhỏ về lòng từ bi, có khả năng để mà có thể xoa dịu được những cái khó khăn nào đó
và đem đến niềm vui đối với người nhận. Thì kế đến, nếu có khả năng để khai triển tâm Bồ Đề thì lợi lạc nó thật là lớn lao. Và khi mà thầy càng đọc về những cái luận giải của ngài Tịch Thiên thì thầy thấy rằng là những cái trong đoạn kệ ngài Tịch Thiên đã cho chúng ta nhiều những ví dụ, và đôi khi thì ngài Tịch Thiên so sánh, đưa đến những điều so sánh để những gì mà chúng ta có thể dễ hiểu. Như vậy đoạn kệ 26 không khó để cho chúng ta hiểu, nhưng mà khó để mà thực hiện. Oh, yeah. Then next verse 27. That it is very this verse 27. The first two lines. I'm reading in Tibetan. First two lines. Really, Shantideva is. I think it might be the same culture difficulties at his time, which is around the 7th century Common Era. And we are also have that kind of culture, although that culture is not something wrong or mistake. Sometimes the balance is, the what you call the not good correct balance, particularly the like a Tibetan community or the maybe those the Buddha Dharma is the main spiritual path in those communities for many generations. We have a culture to make huge offerings to the Buddhas, to the image of the Buddhas, and so on and so forth. And that is there's nothing wrong with this, and it is good for if we do it properly with the right motivation. It's very nice to do it. But here, what Shantideva compares, having that kind of thought and with thought action to make offerings to the Buddha or Buddhas, those great beings. If we compare the benefits, making that offerings with the with the right motivation, if we compare that benefits to the with the having genuine yearning or longing, want to benefit to the others. It says just having that kind of wish, that kind of yearning, the benefits is much greater. In other words, than the actually making offerings to the image of the Buddhas or the Buddhas. And that's first two lines. In Tibetan, first line, which is important, Pemba, Samba, Tsam Jijang, Tsam, that word Tsam is very important word in there, saying just or mere having that kind of wish to benefit, not actually act, but just having the wish, to wish to benefit others, the benefit that we receive, having that wish, and the benefits to make offerings. Sanje chöle chepangna. Sanje is Buddha. Choba means offering. Chepakpa means greater benefits. Having that wish. So here, when this afternoon, when I was reading these lines, preparing and thinking, I have a little bit culture reflection, on this, and particularly in those, I'm talking about
the Tibetan community, and also I saw this in other, like Vietnamese community. And it is a good culture, very good culture, having those making offerings, enormous offerings. But here, when I'm reading this afternoon, what occurred in my thought, during the Shantideva's time in India, it must be the same sort of, the challenges may need to clarify to the followers, so that's what these first two lines. Và đoạn kệ kế tiếp là đoạn kệ thứ 27. Đoạn kệ 27 nói rằng: nghĩ lành cho chúng sinh thôi, còn hơn lễ lại Như Lai Pháp Tòa. Nói gì công đức bao la, mang cho tất cả muôn nhà niềm vui. Dòng đầu bằng tiếng Tây Tạng cũng như là tiếng Việt là nghĩ lành cho chúng sinh thôi. Thì Ngài Tịch Thiên có một cái văn hóa tập tục mà cũng ở thời điểm của Ngài khi Ngài tại thế, đó là vào thế kỷ thứ 7. Chúng ta cũng có những cái văn hóa này, và chúng ta cố gắng để tìm một cái sự thăng bằng ở trong cái tập tục văn hóa. Cụ thể rằng là trong cộng đồng của người Tây Tạng, hay chúng ta cũng đang nói đến cộng đồng người Việt, thì Phật Pháp là đạo lộ về tâm linh chủ yếu ở trong những cộng đồng của chúng ta cho những bao nhiêu thế hệ đã qua. Và chúng ta có tập tục để mà chúng ta cúng dường ở trước Đức Phật hay trước bàn thờ của Đức Phật. Và Thầy nói rằng là cái phong tục này thì thật là hay, thật là tốt đẹp để cho chúng ta có thể thực hiện. Nhưng ở đây Ngài Tịch Thiên đã so sánh với cái ý nghĩ mà cúng dường đến Đức Phật, và cũng như là cái ý nghĩ mà khởi tâm để mà chân thật để đem lại lợi lạc cho những người khác. Thì Ngài nói rằng là chỉ khởi tâm mà khát khao để lợi lạc cho những người khác thì cái tốt hơn, có nhiều cái công đức hơn cúng dường đến chư Phật. Và trong tiếng Tây Tạng, dòng đầu Phenbar Sampa, từ Sam ở đây là một cái từ ngữ quan trọng, đó là cái đó là nghĩ, chỉ nghĩ đến, có một cái ước nguyện để mà đem lại đến người khác. Và dòng thứ nhì nói đến Sangye Chule Kepakna, thì ở đây nói rằng là cúng dường đến cũng hơn là cúng dường chư Phật. Khi Thầy soạn thảo để mà chuẩn bị cho buổi thuyết pháp ngày hôm nay, thì Thầy đã nghĩ về văn hóa tập tục của Tây Tạng cũng như trong văn hóa tập tục của người Việt chúng ta. Và đây là những cái tập tục rất là tốt đẹp, rất là hay. Và khi Thầy nghĩ thì Thầy nghĩ đến, vậy khi cái thời mà Ngài Tịch Thiên sống, đó là thế kỷ thứ 7 ở Ấn Độ, chắc cũng là có những cái điều như vậy xảy ra mà Ngài mới viết xuống để mà làm sáng tỏ cho chúng ta những điều này. Oh yeah. Then the last two lines from verse, the 27 is the main, the reason, main sort of points of this verse. So the last two lines is saying, then, we don't need to say anything, having actual, putting effort, putting effort to benefit, to work to benefit all living beings, to benefit, to work, to put effort to work to benefit all living beings. Then the what you call the merits or the benefits or the the usefulness, we don't need to say anything. The much sort of greater than the meaning of the first two lines.
So in other words, in this verse, the first two lines, Shantideva compares two things. The two are the, the setting offerings to the Buddha, the benefits that we receive, and just having wish to benefit others. Those two, compare those two. The first, that just having wish to benefit is greater than, the merits or the greater benefits. That's one comparison. And then bringing these two together, then the last two line is the main, point, saying then having although it didn't say the actual bodhicitta, but what is the main reason is talking about bodhicitta. That means having that altruistic mind which genuinely, sincerely wants to work for the benefits of all living beings, then what you call the great the benefits or the merits is enormous. There's no comparison to the previous two. So these are something we need to think, need to contemplate, and read the verse, read the lines, and to bring again. And that is part of the meditation. As I've shared many times with you, of course, meditation can be a simple, single-pointed concentration, or meditation can be like this, bringing these, very inspiring, the lines, meaning of lines, both, for example, meaning of the first two lines is also very inspiring, but then Shantideva make comparison, and the comparison is having, even just wish. Normally, or in culturally, we may think, setting huge, enormous, the offerings, beautiful offerings, setting will be more beneficial, just having, the wish to benefit others. We may think that, but Shantideva is clearly saying that's the other way around. Benefit is, greater, having that wish, than the setting, the offerings. Setting offerings. So that is what here, this verse 27. Hai dòng kệ cuối của đoạn kệ 27 là những điểm chủ yếu của đoạn kệ này. Và đoạn kệ 27 nói rằng chúng ta không cần phải nói gì đến khi mà nếu một người mà nỗ lực để mà phục vụ tất cả chúng sinh, thì như vậy công đức hay lợi lạc hay là sự hữu ích đó thì nó thật là lớn lao, chúng ta không cần phải nói đến. Như vậy, hai dòng kệ đầu của đoạn kệ 27 so sánh hai điều, đó là cúng dường đến trước mặt chư Phật, và thứ nhì là cái ước nguyện để mà đem lại lợi ích cho những người khác hay cho chúng sinh. Thì cái ước nguyện để mà đem lại lợi ích cho chúng sinh thì công đức và lợi lạc nó nhiều hơn là cúng dường chư Phật. Đó là một sự so sánh. Sự so sánh của hai dòng cuối nói rằng như vậy tâm tỉnh thức vị ta hay tâm Bồ Đề, mà là trạng thái tâm chân thật, bận tâm để mà muốn đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thì lợi lạc hay công đức ở đây thật là lớn lao, mà hai dòng đầu không thể nào có thể so sánh. Như vậy, đây là những điều mà chúng ta cần phải tư duy, cần phải suy nghĩ, và đây cũng là một phần của sự thiền hay là thiền quán. Lẽ dĩ nhiên khi chúng ta nói đến thiền thì có thể cũng có một phân loại thiền, đó là thiền tập trung về một điểm, hay chúng ta cũng có thể thiền quán như thế này, đem những cái
những cái dòng kệ mà đem đến cái sự hứng khởi như vậy, đem vào tâm của chúng ta. Và trong hai dòng đầu, theo tập tục văn hóa, chúng ta có thể nghĩ rằng là cúng dường bày biện thật là đẹp đẽ trước bàn thờ đến Đức Phật, đến chư Phật, có thể là tốt hơn là chỉ có ý nghĩ để mà đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Nhưng Ngài Tịch Thiên nói đây là một cái sự hiểu biết sai lầm. Ước nguyện để đem lại lợi lạc cho chúng sinh thì đem lại nhiều lợi lạc và nhiều công đức hơn. Oh, yeah. So then the next verse, verse 28, it is, this verse is, very often quotes by those great teachers when they, give us teachings to explain the nature of our current, existence, nature or our current habits, and our, our current habits, which is very, very clear. It doesn't need that much explanation of on this verse. It is saying, though we have a strong wish, even in the dream, even in the sleep, we wish not to have, not to have any kind of suffering, any kind of, the predicaments, but if we closely reflect on, particularly our, the mental states, some of those unhealthy mental states, if we reflect on them, if we closely observe them, then we will see the, how contradicts our yearning and wish not have any form of any kind of dukkha, but our particularly deep down potential level, or sometimes unfortunately very obvious level, mentally we do the opposite. That's what the meaning of the first two lines in Tibetan, which is very, very, what you call the obvious. If we closely, I'm talking about myself, I have, the strong wish not to have any form of sufferings. Some sufferings are, very naturally occurring sufferings, old age, and so forth. Anyway, then last two lines, and then looking at the other side, wish to have a happiness. There are dojang dimukbe, dojang derba, that means have a desire, derba, desire, yearning to have happiness. Then the jang, that's in Tibetan third line, is saying, even though, or but, there are dojang dimukbe, this lack of knowledge, lack of, good understandings, lack of wisdoms. That means ignorance. That which is deep rooted in our psychic. That that really, last line saying, destroys our happiness, like destroy our external, if there's enemy, and that is, this verse really very much, I'm talking about myself, reflects the habits or the nature of this unenlightened existence.
with regard to the sufferings that we don't wish to have, we don't want to have, but we, mentally, at least mentally, there's a deep-rooted causes we keep very, very safely within our mental continuum. We don't do that much to counteract, to uproot those roots. In Tibetan, it's very, the second line is very dramatic. It's saying, that means we rush towards towards the cause of sufferings. The very dramatic, what you call statements in the second line. So, in other words, the contradiction of our wish, yearning, and actual what we are really, what's really taking place, particularly in our mental continuum. So, therefore, reading this verse, then we should try to, go close to our wish. If I wish not to have any kind of sufferings, then I should work to really tackle those causes of the sufferings. If I wish to have genuine happiness, then I should not destroy, or I should nurture the causes of the happiness, that is loving kindness, great compassion, altruism, wisdom. So that is what here, in certain extents, very practical, the advice, suggestion, this verse. Kế đến là đoạn kệ 28. Đoạn kệ 28 nói rằng: ai cũng muốn xa rời khổ não, tại sao mà khổ não càng tăng? Muốn mình hạnh phúc an khương, ngu si tự phá, phước dường cừu nhân. Đoạn kệ 28 thường được các bậc đại sư trích dẫn khi các ngài thuyết pháp để mà giải thích cho chúng ta sự hiện hữu hiện tại của mình hay những thói quen hiện tại của mình. Điều này rất là rõ ràng, đoạn kệ này rất là rõ ràng và không cần nhiều sự giải thích. Đoạn kệ này nói rằng là mặc dù chúng ta có những cái ước nguyện thật là mãnh liệt, ngay cả trong giấc ngủ, trong giấc mơ của chúng ta, mà chúng ta cũng không muốn đau khổ, chúng ta không muốn những khó khăn. Nhưng nếu chúng ta tư duy trong một cái tầng lớp trạng thái tâm sâu hơn, những cái trạng thái tâm thiếu lành mạnh của chúng ta, nếu chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy cái sự mâu thuẫn ở đó, ở trong một cái chiều hướng sâu hơn. Chúng ta lại mâu thuẫn với những gì mà chúng ta mong muốn. Và thầy nói rằng là một cái điều cũng không may mắn, đôi khi không những chỉ ở trong từng lớp ở sâu hơn, mà ngay cả ở trong cái từng lớp thô thiển hơn, chúng ta cũng hành xử một cách ngược lại đối với những gì mà chúng ta thật sự ước muốn, có nghĩa là chúng ta muốn tránh khổ đau và những nhân của khổ đau. Thầy đang nói về chính mình. Mặc dù là có cái ước nguyện rất là mãnh liệt để mà không bị đau khổ, nhưng mà cũng có những sự đau khổ xảy ra một cách tự nhiên, ví dụ như là tuổi già, vân vân. Và hai dòng kệ này, hai dòng kệ kế tiếp, có nghĩa là hai dòng kệ cuối của hai dòng kệ 28 nói là Dewa Dukan Timukpe. Thì Dewa là những niềm vui, Đưa là cái sự ước mong, Gan là mặc dù là chúng ta ước mong những niềm vui, nhưng mà Timuk có nghĩa là sự thiếu trí tuệ hay là sự vô minh, mà đó đã nằm ăn sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Như vậy, dòng thứ ba nói rằng là mặc dù là chúng ta ước muốn những niềm vui,
nhưng mà cái sự vô minh. Như vậy cái dòng cuối nói rằng là đã phá hủy những cái niềm vui đó. Như vậy khi chúng ta tư duy về những thói quen hiện tại của mình hay tự tánh của sự hiện hữu hiện tại của chúng ta, những gì mà chúng ta không muốn để có, đó là cái sự đau khổ, những sự khó khăn, nhưng mà là những cái nguyên nhân mà nó đã ăn sâu vào cội rễ. Nhưng chúng ta lại không có nỗ lực để mà nhổ tận gốc những cái nguyên nhân mà đem đến cho chúng ta những khổ đau đó. Mà ở trong tiếng Tây Tạng thầy chỉ ra rằng ở dòng thứ nhì nó thật là dramatic hay là kịch tính, nói rằng là chúng ta rush, tức như chúng ta lại nhảy vào, để nhảy vào, đi vào một cách rất là hấp tấp lôi vào những cái sự đau khổ đó. Do đó khi chúng ta đọc cái đoạn kệ này, chúng ta hãy đem lên để mà gần sát với những cái ý nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta không muốn khổ đau thì chúng ta nên tu tập để mà vận hành, để mà xử lý những cái nguyên nhân của khổ đau đó. Nếu chúng ta ước nguyện được hạnh phúc, chúng ta phải trưởng dưỡng những nhân của hạnh phúc, đó là những tâm tỉnh thức vị tha, những tâm từ bi, vân vân. Và đây là một vài những cái gợi ý mà ở trong để mà chúng ta có thể tư duy về đoạn kệ 28. Oh, yeah. So we'll leave it here. Next two verses need to read together. So we'll do that next Saturday. Now we'll say the 21 Thara prayers and dedication and the long prayer. Hai đoạn kệ kế tiếp sẽ đi đôi với nhau, và như vậy thầy chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán đến 21 vị độ màu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tse ma pa ma dro ma la cha tse lo. Chang tse dro ma nyo ma pa mo chen ne ge je lo tang tra ma. Ji den sum gun chu je she le je. Ke sara che wa le ne jong ma. Chang tse dong ge ta wa gun du. Kang wa je ne zi be she le ma. Kama tongda tsoba namaji rabdo chewe rambarama chanze sengwe chune je peme changne nambara je ma jemba zundu kadubo shewa seba samden juyu nye ma chanze teshin shebe zodor taye nambara jalwa che ma malu paro chimba tobe Gyāwē sēcē shīntō tēmā, chāngzē tōdā rāhōng yēkē, tētāng chōdā nāmkā kāngmā, jīgdē dōmbō shābjē nēndē, lūpā mēpā gūpā nēmā, chāngzē gyācē mēlā cāmbā, lōlā nāsō wāñchō chēmā, chōmbō rōlā tēsā nāmāndā, nēchūn tsōjē dūnē tēmā, Changze teche chatang peche, paro chogo rabdo choma, eja yungoma shabje nende, me para choba shindo parama, changze ture chigba chenbo, deje pao nam para choma, chuje shane chonye denze, chao tamje malu sema, changze kunjo somzen chaje, Seme toga nambara jerma, malu choje kolo jembe, rangi weje tsonam chulama, chanze rabdo kawa jebe, ujen weje tengwa belema, sheba rabshe doda raye,
Dui dang jik ten wang du zai ma, chang zai sa shi kiong wei cho nam, tam je gu ba nu ma ni ma, cho nye ye wa ye ge hong ge, pong ba tam je na ba ra zho le ma, chang zai da wei dong bo wo gen, gen ba tam je shin do ba ra ma, re bei cho ne we ba me le, da ba ra shin do we ra ba zai ma, Changze kebe tama me ta barwe tingwe une ne ma ye jang yung kumo kune koro kai dawe pungne nambara jo ma Changze sashi ngola cha ki tilji nu jing shabji tong ma chonye jenze yege hongge rinpa dumbo namne gen ma Changze tema gema she ma Nyāngiān dēshīn chūyū nyēmā, sōwā omdā yāngdā tēmbē, tīkbā chēmbō chōmbā nyēmā, chāngzē kūnē kōrvā kāwē, dāyē lūnē nāmbara kēmē mā, īkē chūbē ngānē kūbē, rīkbā hūnlē chōmā nyēmā, chāngzē tūrē shāmnē tābē, Hongge nampe sabun nyema, re rab menda ratang beje, chikden sumna yowa nyema, changze laye choye nampe, re da dajen chana nama, tara nyeche peje yeke, dona malu palne selema, changze laye chonam gelebo, lada miyam je tema, Kune koja kawa je, zeda melama ngenpa selema, changze tenye sum, changze nima dawa jebe, jinye pola rava selema, hara niju dudara ye, shindo chakbu rimne selema, changze tenye sumnam kube, shiwe tudan yangda tema, dēn dāng rōng lāng nū jīn tsō nam, jōng bā tū rē rāb chō nye ma, tsā wē ngā jē tū bā tē dāng, chāng zē wā nē nī shū tsā. Chāng chū sēm chō rēmbō chē, mā jē pā na mā jē jū rō chē, Jeba nyamba meba yang kone kondu pewara sho. Kare rave korve shinkama dere pendan dewa malu jongwe ne. Chenre sewa tenzin gyazo yi, shabe sede bado tenjoro. Oh yeah. Thank you very much. And Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, Oh. thank you very much. Rinpoche, Thank you very much. Thank you. Take care. Yeah. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Lisa. Thank you, Rinpoche.